Hi all, this is a review of the Wancle electric meat grinder. So what you get is this part here that fits on top of the glass, and then you have the top, the motor, and you get the manual. And the weird thing is, one weird thing is the glass base here, this rubber gasket here, which is just to, go on the bottom of this base, should be just glued on or something, but no, it's separate, and I could see losing that, so I don't know why they just didn't affix that permanently onto the bottom of this base, but that's the case. And then you have like this plastic, it's kind of flimsy as far as I'm concerned, and it's just again held on by that one Phillips screw here. And then this is just set in like that, and then you put the motor on like that. Okay, one thing before I go any further, it says here that here's the quantities, the maximum of quantities of things that you can put into this. So I am going to just follow their instructions, because they said the maximum quantity you can put, they're so small, to be honest with you. I don't know, even for single usage, these are kind of like tiny amounts. So for celery, you can put in 100 grams of celery into this at one time. So just so you know, this is 100 grams of celery. That's one celery stick. So I can put in one celery stick max into this to chop it up according to the instructions anymore. Basically it's saying don't do it. And the amount of time that you can push this and pulse anything for is, the maximum amount is 30 seconds. So for celery, it's telling me that I can pulse it for 15 seconds, and that's the maximum. So anyways, we'll see how it goes. I'm gonna stop the video for a sec and just, I'm gonna obviously have to cut this celery up a little bit more just to even fit it in there, and we'll see what happens. Okay, so I have the 100 grams of celery, which is just one celery stick in here. And now I am going to pulse for 15 seconds at most. So here we go. Okay, so 15 seconds later, not even. I definitely have mushed up celery. So did its job. I can't really complain about the job it did. It's just such a small amount. So I probably could have done more, to be honest with you, but that's what this says the limitation is, so I'll probably push those limits sometimes. Like, some of these are just like cooked carrot, 50 grams. So that's like probably like, I don't know, 4 or 5 mini carrots or something like that. Anyways, you get the point. So hopefully this helps you out. It does seem to work. Rotates, chops. If it's small amounts, I could see using this to, mash up baby food or something like that. Probably do a good job. I don't know how long it will last. The quality, the build quality doesn't look that great. So that's the one thing that worries me. But first use, it's fine. I'll play with it for a week. If anything goes wrong, I'll let you know.
Just one last FYI, this just pulls out from the bottom of the base. You just lift the blade out. You don't want to cut yourself on the blade. And then you can remove the rest of your ingredients from the dish and then put the blade back in. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich muss dem Wancle noch mal eine Chance geben. Toll, wenn ich Ihnen das nicht erkläre. Ich habe jetzt noch mal Schokoladestücken. Wie man sieht, fein brav. Alle gleich groß. In die normalen Schokoladenstücken zerteilt. Entschuldigung. Ich war zu faul, eben das Stativ wieder zu bemühen. Mensch. Hm? 31 Grad im Marschall? Das ist auch merkwürdig. Ich habe dauernd das Problem, dass sich das nicht aufsetzen lässt. Was? Bitte? Das klappt endlich. Kannst du das mal abziehen, den Deckel da? Ja. Eben schon das Handy. Aber fein ist es immer noch nicht. Aber für die Zwecke, für die ich es benötige, ist es allerdings richtig, richtig gut. Dann muss man das schütteln. Was? Nee, habe ich nicht. Brauch's auch nicht. Okay. Das ist, Oh. ich wollte grob zerteilt und das ist es. Ein bisschen. Nee, wirklich gut. Wenn jetzt noch an dieser komische Gummiring halten würde. Ja, Halleluja. Zu guter Letzt dann doch was richtig gut funktioniert. Sehr schön. Ja, ich hatte eben, ich kann leider immer noch nicht mehrere Videos miteinander verbinden. Ich habe hier Zwiebeln versucht. Da, wie man sieht, dann große Stücken übrig geblieben. Bei allen anderen Versuchen jeweils noch hier. Ein bisschen braun geworden inzwischen die Äpfel. Leider Gottes. Aber man sieht hier große Stücken. Auch hier sehr, sehr knackige Paprika war das im Ursprung. Es ist auch nicht nur ein größeres Teil, es sind eine ganze Menge. Und auf diese Größe ungefähr hatte ich die Paprika auch zerschnitten. Ich weiß nicht, warum die Messer die nicht erwischen. Das irgendwie verstehe ich es nicht. Aber bei 3 Geschichten kann das eigentlich kein Zufall mehr sein, denke ich. Also muss man hier wirklich brav sein, denke ich. Und ganz diszipliniert und das wirklich schön klein vorschnippeln. Also mit solchen Größen kommt das Gerät nicht klar.
Das ist das Gerät. Wenn man hier oben drückt, dann startet das. Das hier ist lose, man kann das einfach wegnehmen. Aber nur wenn man das wirklich dreht, geht es auch. Also wenn ich jetzt hier drücke, so funktioniert es nicht. Genau. Und hier haben wir den Behälter. Hier macht man dann die Sachen rein. Ich habe jetzt mal so viel reingemacht. Man sieht schon, leider kriegt das echt nicht alle Stücke, sondern nur manche. Und außen kommen die Klingen nicht hin. So ist da das Ergebnis. Besser kriegt man es nicht hin. Man kann jetzt nochmal die ein bisschen mit einem Löffel oder so anders platzieren. Dann kriegt man es auch feiner gehackt. So habe ich es jetzt hinbekommen. Also man zermatscht das halt auch ein bisschen.
Wow, that was fast.